Hello students, welcome to another video of bad debt and provision for irrecoverable debt. In our last video, I have explained the bad debt and I have shown the some maths problem from the question paper. আজকেও আমি solve করব from the question paper. First, we'll understand what is provision for irrecoverable debt. It means what? Business assumes that or anticipates that certain percentage of debtor may become bad debt in future. তো এখানে বোঝা যাচ্ছে যে আমার যে রেস্ট অফ দি ডেটার আছে তাদের থেকে ইন ফিউচার কিছু ডেটার ক্যান বিকাম ব্যাড ডেট। এটা হচ্ছে প্রভিশন ফর ইররিকভারেবল ডেট। এটা আমরা প্রিকশন করি, আমরা মেজারমেন্ট করি সো দ্যাট উই আর ফলোয়িং প্রুডেন্স কনসেপ্ট। যেটা আমাদেরকে এখানে জানতে হবে, জার্নাল এন্ট্রিজ অফ প্রভিশন ফর ইররিকভারেবল ডেট। রিসেন্ট কোশ্চেন পেপারগুলোতে এই ধরনের কোশ্চেন আসে। সো ইনক্রিজ ইন প্রভিশন হলে ইনকাম স্টেটমেন্ট ডেবিট, provision for irrecoverable debt credit. কেন? increase in provision means your expense is increasing, that's why your income will decrease, so income statement should be debit, provision for irrecoverable debt should be credit. Now next one, decrease in provision. If it is a decrease in provision, it means your provision is decreasing, it's a income, other income, so your income statement should be credit and your provision for irrecoverable debt should be debit. Next, we need to know how to calculate the provision for irrecoverable debt percentage. এটা খুব রেয়ার একটা কোশ্চেন, খুব আনকমন কোশ্চেন, এটা রেগুলার আসে না। আমাদের ফর্মুলাটা জেনে রাখতে হবে, পার্সেন্টেজ অফ প্রভিশন ফর ইররিকভারেবল ডেট, প্রভিশন ফর ইররিকভারেবল ডেট ডিভাইড বাই ট্রেড রিসিভেবল ইন্টু 100. Now I'm going to solve a question from May 2019. First, see the question. Neha provided the following information for the year ended 31st March 2019. Trade receivable. Eta balance of what? Balance of trade receivable 12,500 and the closing balance 15,550. This is the clearly এখানে মেনশন করে দিয়েছে ট্রেড রিসিভেবল ব্যালেন্স। অনেক স্টুডেন্ট এটা বোঝে না যে এটা কিসের ব্যালেন্স, এটা অ্যাকচুয়ালি ব্যালেন্স অফ ডেটার। Neha maintains a provision for irrecoverable debt at 10% of trade receivable. At 31st March 2019, irrecoverable debt 515 were to be written off. This is unadjusted bad debt. যে bad debtটা আমরা এখনো ডেটার সাথে অ্যাডজাস্টমেন্ট করি নেই। So we need to adjust this bad debt. Calculate the provision for irrecoverable debt at 31st March 2019. So এখানে ক্লোজিং ব্যালেন্স অ্যাকচুয়ালি তারা চেয়েছে ক্লোজিং ব্যালেন্স। তো ফর্মুলা শুড বি প্রভিশন, ফর্মুলা শুড বি ট্রেড রিসিভেবল মাইনাস আনঅ্যাডজাস্টেড ইররিকভারেবল ডেট into percentage. So into given percentage should be into trade unadjusted irrecoverable date, sorry, so trade receivable minus unadjusted irrecoverable date into given percentage 10%. So ফর্মুলা লেখাটা এখানে নেসেসারি না, বাট আমি এক্সপ্লেন করার জন্য লিখলাম। সো আওয়ার ব্যালেন্স অফ ডেটার 15,550 minus 550 into percentage 10% will give you 1500 is the closing balance. Closing balance. So this formula we will apply to find out the closing balance of trade receivable. এটা কখন ব্যবহার করব? যখন আমাদের কোশ্চেন আনঅ্যাডজাস্টেড ব্যাড ডেট গিভেন থাকবে। Now we need to find out the provision for irrecoverable debt. How to solve provision for irrecoverable debt? Any provision balance is always credit side, but এখানে এই কোশ্চেনে they did not mention, they did not give any balance of provision for irrecoverable debt. So এখানে আমাকে বের করতে হবে balance BD. So এখানে some of the students they put this value 12,550
500. So এটা কিন্তু wrong. এটা কিন্তু this is not the balance of provision for irrecoverable debt. This is the balance of debtor. এটা কিন্তু wrong. So এখানে আমাদের balance BD হবে trade receivable into percentage করতে হবে. So 12,500 into 10% will give you 1250. Next, balance CD. আমরা এটা পেয়েছি 1500 in our previous calculation. So এটা আমরা বসিয়ে দিব. Date would be 1st April, April 1. অনেক স্টুডেন্ট ডেটটাকে ওভারলুক করে, বাট ডু নট ওভারলুক দ্য ডেট, ডেটে কিন্তু মার্ক ক্যারি করবে। সো মার্চ 31st। এখন এখানে মিসিং ফিগার কি? দিস সাইড ইজ শর্টার, দিস সাইড ইজ শর্টার, সো ইট শুড বি মিসিং ফিগার ইনকাম স্টেটমেন্ট 1500, then March 31st, so it should be 250 missing figure. So এটাকে বলা হচ্ছে increase in provision. যদি increase in provision হয়, it should be an expense. So এটা next question দেখি আমরা. This one is from May 23. This is a question of common question তোমরা পাবা. Difference between an irrecoverable debt and provision for irrecoverable debt. An irrecoverable debt is a confirmed loss. It occurs when debtor is unable to pay the due amount, whereas provision for irrecoverable debt means business assumes that certain percentage of debtor may become bad debt in future. Now this question, calculate the rate of provision. যেটা বলছিলাম যে এটা খুব একটা রেয়ার কোশ্চেন, প্রভিশনের পার্সেন্টেজ বের করতে বলেছে তোমাকে। সো এখানে রেট অফ প্রভিশন, তাহলে ফর্মুলা উড বি provision for irrecoverable debt divide by trade receivable into 100. So our value is 18,600. Sorry. Provision for irrecoverable debt divide by trade receivable. So balance of provision is 744. Divide by 18,600 into 100. So result is 4%. Your result would be 4%. You can check your calculation. 744 divided by 18,600 into 100, that is 4%. Now next question, and irrecoverable debt 750 was to be written off. So our debtor value calculation already is there. On 30 April 2023 debtor is value 21,500. So our debtor value calculate করা হয়ে গেছে. After that we got to know that there is a person who has become bad debt, so এটাকে unadjusted বলে. তাহলে এখানে ট্রেড রিসিভেবল ভ্যালু কি হবে? 21,500 minus 750. So 21,000 minus 750 minus 750, it will be 20,750 value. Now we need to find out the closing balance of provision. So formula should be this one, trade receivable minus unadjusted bad debt into percentage. This is already minus করা আছে. So 20,750 into given percentage 4%, value should be into 0.04%, so 830. এটা আমাদের ক্লোজিং ব্যালেন্স পেয়ে গেলাম। নেক্সট, provision for irrecoverable debt account করতে বলেছে। So any provision balance is always on credit side, balance BD. So in our last maths, balance of provision was not given, but এখানে কিন্তু this one is the balance of provision for irrecoverable debt at 1st May 2022. Balance of provision for irrecoverable debt is given 744. এটা আমরা বসাবো, and this one is our closing balance CD. This one is our balance CD. So balance BD 744 May 1.
last date April 30, balance CD যেটা আমরা একটু আগে ক্যালকুলেট করলাম 830, so still this side is shorter, তাহলে এটা আমাদের increase in provision, income statement, so 830. So difference between these two value will be shown in the income statement. So 830 minus 744, this one is 86. Now we need to bring down the balance BD 830 May 1. Now last part, identify indicating with a tick where the balance of each account would be shown in the statement of financial position. So as you know that provision for depreciation is always in the statement of financial position, যেটার non current asset show করব, and provision for irrecoverable debt এটা আমরা current asset from date we deduct, so এটা current asset যাবে. So this is the end of this video. Inshallah it will help you your study.